Mesdames et messieurs, merci de Monique Nausifoso et d'Henri. With our top stories. Les zones concernées In some regions of the country. Et aux propriétaires de l'entreprise qui en avait la charge. 100,000. Report on 2 persons who died after they were mauled by security dogs in the port concession in Douala. And this is the second incident. Two victims have died after they were mauled by security dogs at the port concession. Victims are guards and are not identified as a dog trainer were attacked by the beasts as they walked into the confines of 23. Their families are in shock. Therapists eat, but the master of cleaning the dog fell sick. Visiting the scene, security officials identified several shortcomings in the management of dogs. The first preemptive measures was the sealing of the company. The company too has been arrested. The structure has been shut down to further notice. The killer dogs have been taken off the ports of Douala and the company in question shut down to further notice while pressuring for justice to take its course. Fortunate, Maureen, thanks very much. 6 regions of the country, Cameroon, might experience severe thunderstorms over the next 24 hours on Monday. Sherifa Saleh. According to the National Meteorological Department, moderate to heavy rainstorms are expected across most of the farms as from 6 p.m. Monday, July 10, 2023. Residents of the concerned areas have been advised to exercise caution, while noting that the rains are less likely to persist in some localities of the littoral, center, southwest and east regions. It adds that the concerned regions should expect to be exposed to risks of flooding and so should unplug all electrical appliances, avoid low-lying concerns over possibilities of devastating floods in several high-risk parts of the country, including in the far north. In its latest forecast, the Climate Monitoring Institution warned that the floods, when they eventually happen, will result in a range of consequences, including, amongst others, a high risk of the resurgence and propagation of cholera epidemics in certain large settlements. The World Health Organization is convinced that the cholera epidemic is activated in a context marked by extreme climatic phenomena. It also points to the resurgence of epidemics. Possibilities of a devastating flood, which is one of those high-risk areas. Sherifa once more. This is the New Bell neighborhood in the Douala 2 district. Heaps of garbage are seen at every corner in this area, exposing the population to diseases, especially the deadly cholera disease, which has recently been alarming. Talking to some inhabitants, they say they will try their best to put in measures to bar the way to the diarrheal disease, but they call on the government to see into their situation. In its latest forecasts, the Climate Monitoring Institution warns that the floods, when they eventually happen, will result in a range of consequences. These include, amongst others, a high risk of the resurgence of cholera epidemics in certain large settlements, and warns that water running off the contaminated sources, the New Bell neighborhood, witnesses constant floods. Les 6 régions du Cameroun, 6 régions sud-est seront la cible des orages de forte amplitude qui indique également que les autres régions connaîtront un temps particulièrement nuageux et frais. Et donc les habitants des zones concernées sont invités à faire preuve de plus de prudence, se mettre à l'abri, par exemple, des différentes... Stéphane Binac. L'un vigile
et l'autre reconnaît les chiens en l'espace de 2 mois dans une entreprise de sécurité installée au port autonome de Douala. Le dernier drame date du 5 juillet 2023. Le maître chien attitré a de manière hebdomadaire un repos de 24 heures. Et pendant ces 24 heures, les chiens ne mangent pas. Mais seulement, il ne prend pas la peine de fermer à clé les différentes cages. Un décès de trop pour les autorités après celui du 24 mai dernier. Déportées sur les lieux du crime, elles ont constaté des irrégularités dans le traitement de ces chiens de garde et des mesures conservatoires ont été prises. Le directeur général de la société également qui a été interpellé et la structure a été... Et la société mise en cause, fermée jusqu'à nouvel ordre. En provenance du Nigeria et à destination du Cameroun, un navire de pétrole a été intercepté par le Nigeria. Il était destiné au commerce illicite. Le récit de Titi Freeman. La National Petroleum Company du Nigeria affirme avoir intercepté un navire de 800 000 litres de pétrole brut volé qui se dirigeait vers le Cameroun. La saisie aurait été effectuée à la fin de la semaine dernière sur la côte d'Ondo, à la suite d'une information donnée par des agents de sécurité. Depuis 12 ans, chose qui rendait sa détection difficile. Sa dernière localisation signalée était le port de Tinkan en juillet 2011. La compagnie pétrolière nigériane précise que le navire, dont les documents ne sont pas valides, appartient à une société enregistrée au Nigeria au nom de Olab Maritime Service Limited. En direction du Cameroun, il a été appréhendé au large des côtes. Le capitaine et les membres de l'équipage ont tous été arrêtés. Les enquêtes préliminaires ont révélé que la cargaison de pétrole brut à bord provenait illégalement des enveloppes de puits situées au large d'Ondo. Selon des sources indépendantes, le navire transportait pas moins de 150 000 tonnes de pétrole brut à destination du marché noir camerounais. Les autorités nigérianes ont annoncé qu'elles détruiraient le navire pour servir d'avertissement et de moyen de dissuasion à tous ceux qui participent à de telles activités illégales. We continue with oil smuggling. Enrique John Atembe. The Nigerian Petroleum Company has intercepted testing. Nigeria's National Petroleum Company, the NNPC, says it has intercepted an 800,000-liter vessel heading to Cameroon with stolen crude oil. The seizure was reportedly made late last week on the Ondo State coastline following a tip-off from security operatives. According to a statement rendered public by the NNPC Monday, the vessel has been operating in stealth mode or a temporary state of secrecy for the past 12 years, making detection difficult. The Nigerian Petroleum Company says the vessel, with no valid documentation, belongs to a Nigerian registered company, Olab Maritime Services Limited, and was heading to Cameroon with the cargo on board when it was apprehended at an offshore location with the captain and crew members arrested. It adds that preliminary investigations have revealed offshore in Ondo. Independent sources suggest it was carrying not less than 150,000 tons of crude oil to the Cameroonian black market. Nigerian authorities have announced they will destroy the vessel to serve as a strong warning and deterrent to all those participating in such illegal activities. They say the illegal trade of stolen crude oil not only inflicts significant economic losses on involved countries and oil industry stakeholders, but also perpetuates a circle of corruption, environmental devastation, and social instability. Thanks very much, Divine. Yaoundé city residents are divided over holiday classes, while some parents think it is important for their children to catch up. Others say no, they have to allow the children go on for other activities. Let's get the divided opinion in this report with Sama. Students and pupils in Cameroon have been on holidays for over a month now. While some take part in extracurricular activities,
Others have gone back to school for holiday classes. Many parents necessary of Yaoundé advocate for these classes as the only way to ensure continuity in learning. It permits the child to be apt in school instead of being a vagabond at home. It's not normal for a child. A contrary view for some parents who prefer handwork activities or in a bid to distract their children to spend quality leisure time. I'll try to introduce them to other things, not more school. I can try to teach them 1 or 2 things that is outside school. Educational authorities reiterate that the Minister of Basic Education had earlier taken measures to stop holiday classes. The Ministry for Basic Education cancelled the holiday classes, but some obey and some they are against the regulation of the basic education. Meanwhile, the million-dollar question remains: does the holiday classes cause more harm than good to the children, health-wise? Medics have this to say. Je me souviens, j'avais reçu un enfant qui... I remember receiving a child here crying because during holidays others were at home and he was forced to school. It can cause an emotional trauma, change of humor. Going by the different reactions, it can be underlined that whatever a parent chooses for his child, he or she judges it as best for their education. That was our intense report in the summer. Thanks very much indeed. And issues relating to transhumans, protected areas, natural resources and development, as well as peace and security are amongst those things that are being handled at an international. Avoid transhuman activities across the borders. Details with Beatrice Ngamu. Transhumans is a seasonal movement of people with their cattle or other grazing animals to new pastures, which may be quite distant. Important, therefore, to develop a strategy to guide the regional drives of transhumans by establishing links that experts are meeting in Yaoundé, Cameroon, coming some 4 years after the first conference at N'Djamena, Chad. Time for concrete emergency actions. Other attempt for health care for the cattle, but also questions like how can we bring the young people, the young herders and their families into school. We need infrastructure for better information in times of climate change. Where are the rains? This in a bid to mitigate challenges facing transhumans within the Sahel and northern equatorial Africa in relation to cross-border anti-poaching campaigns, natural resources degradation, growth spanning, mining, eco-security, eco-development, peace, local traditions and cultures. The initiative is of the Congo Basin Forest Partnership and the Economic Community of Central African States with facilitator from the Federal Republic of Germany. It is for the 8 countries concerned: Cameroon, the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, Niger, Nigeria, Sudan, South Sudan, and Chad to strategize, thus reaching political cum strategic, diplomatic, operational, programmatic, and financial aspects of the N'Djamena Declaration. Thanks, Beatrice Gamon from Yaoundé, Monique. Parlons économie à présent en zone rurale et faisons un focus sur l'activité du préfet de la Léquier qui encourage les activités agro-pastorales. Bénédicte Godon. Nous sommes à Obala, département de la Léquier, région du centre. Dans cette ferme taille XXL, pullulent de nombreux projets qui touchent l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Des activités génératrices de revenus que le préfet vient toucher du doigt. Question d'en faire un exemple dans son territoire de commandement. Nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions venir ici visiter une ferme qui est un projet de développement initié par un fils du département et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est un projet à la fois prospère et original. Original par En plus de regorger de diverses espèces végétales et animales locales, ce centre est un vivier de l'autosuffisance alimentaire du département. Initiative vivement encouragée par l'autorité administrative. Par la promotion de la nation, mais aussi afin d'être
productifs et performants. Cette visite de terrain de Patrick Somoukamsou vise à mettre en lumière le potentiel économique de la Léquié, d'en faire un pôle pour les investisseurs privés, voire étrangers. Objectif, impulser le développement de ce milieu rural à travers l'essor de l'agro-pastoral. Parlons de sport à présent avec l'accession au championnat Elite Tour pour cette année qui se dispute à régional. Pour le compte de cette compétition ont eu lieu en différentes régions à Yaoundé, sont désormais connus. Wilfried Ngomsu, Luchandonja Koudoudou. Isosa Academy représentera la région du Sud-Ouest aux Interpools. 7 années après sa création, il arrache la victoire au cours de la finale riche et intense. En battant Kumbasiti FC 1-0, ce qui place l'équipe en tête de la Ligue régionale du Sud-Ouest. Et je suis convaincu qu'il ne va pas seulement aller jouer les Interpools cette année comme s'il part en vacances, mais il part pour faire un bon challenge avec les autres 9 équipes de 9 différentes régions. Cette victoire a fait la satisfaction des responsables des 2 équipes qui comptent se allier pour rendre puissante la région du Sud-Ouest à cette compétition. Nous tous, il faut qu'ils nous amènent une autre équipe qui va nous représenter dans l'élite. Victoire de Puma FC qui va réussir à inscrire 2 buts aux prolongations. Nous avons eu l'ascendant, comme je disais, sur le plan athlétique. Nous avons dominé la rencontre, surtout vers la fin, ce qui n'était pas le cas au début du match. On a démarré avec un retard et il fallait qu'on se rattrape. C'est pour ces raisons que vous avez vu que tout marchait comme on voulait. Parce que le conseil d'administration a fait un travail de titan pour l'organisation de ces playoffs. Les autres équipes déjà qualifiées aussi sont Tête et Krimi FC de Garoua, en attendant le champion de la Ligue régionale 2023 à Yaoundé. Hors de nos frontières, c'est aujourd'hui que se réunissent en Lituanie les pays de l'OTAN. Henri Kedjangatembe. Well, the North Atlantic Treaty Organization is meeting today, and member countries, or as member countries or member states are meeting today in Vilnius in Lithuania. In the meantime, Ukraine's President Zelensky has said that it is unprecedented and absurd not to have a time frame for Ukraine's membership, says Ukraine is very much indeed to join the military alliance. In fact, this is holding at the backyard of Russia 78 years after it. We've been Kejan Henry Atibant, Monique now, say good day. Good day, Henri Kejan Atembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez prudents. 6 régions du Cameroun connaîtront des orages météorologiques du Cameroun et les 4 autres régions seront couvertes par des temps nuageux et frais. Merci de nous avoir regardés. Demain, 13h, nous serons à nouveau des vôtres pour le même plaisir, même journal. Portez-vous bien.